Namo Namah. Friends, we are going to learn Sankhyae from 31 to 40. In previous videos, we have learned the numbers till 20. Now let us start further. Sankhyae, numbers. Ek trinshat. You can see here 3, 1. Trini, ek. Ek trinshat. In this box, if we count, there are 30 balls. Let us count in Sanskrit so that we can have a quick recap as well. Ekam or eka or ekah, dve or dvov, trayah, trini, chatvari, pancha, shad, sapta, ashta, nava, dasha. Dasha means 10. Now 10 plus 1. Ekadasha, dvadasha, trayodasha, chaturdasha, panchadasha. Shodasha, saptadasha, ashtadasha, navadasha, vinshatihi. Ekavinshatihi, dvavinshatihi, trayovinshatihi, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, नवविंशतिः, and it's 30, trinshata. Trinshat. Now if we add 1 to trinshat, it is eka trinshat. 31, ekatrinshat. Now, dvatrinshat. We have counted there are 30 balls. And if we add 2, dvatrinshat. Tayastrinshat. 30, trinshat. Ek, dve, trini. Trayah, traystrinshat, 33. Chatustrinshat, trinshat, ek, dve, trayah, chatvari or chatvarah. So, chatustrinshat, 34. Panchatrinshat, trinshat, ek, dve, trayah, चत्वारि पंच पंच त्रिंशत् पंच त्रिंशत् पंच त्रिंशत् 35 षड्त्रिंशत् त्रिंशत् एक द्वे त्रयः चत्वारि पंच षड् षडि त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् त्रिंशत् एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड् सप्त सप्त त्रिंशत् 37 अष्टत्रिंशत् त्रिंशत् एक द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड् सप्त अष्ट अष्टत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् 38 नवत्रिंशत् त्रिंशत् एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड् सप्त अष्ट नव नवत्रिंशत् नवत्रिंशत् 39 चत्वारिंशत् त्रिंशत् एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड् सप्त अष्ट नव दश. So 30 plus 10, 40. चत्वारिंशत् त्रिंशत् दश चत्वारिंशत् 40. So friends, I hope you have enjoyed learning Sankhyae एकत्रिंशत् to चत्वारिंशत्.
See you in the next video. Dhanyavadah. Namo Namaha.